nedda njagala kwogera ku bakulu bakadde baffe oba gwe ali eyampuliriza ogenda kissa in a very simple word called elders. Omugaso gw'abakulu simanyi ng'egye nyinza kireeta n'okitegera naye elders. Thank you, Chosen Apple. Elders. Abakulu. Oba abakadde. Abakadde in the sense that nti simukadde nti akoota, but elders. Abantu abakuwabula. Mwebyo byokola oba abantu abakuwabula. In terms of what you do. Okay? So simanyi oba ensi mugirabanga nze njiraba bulala nnyo when it gets to these couple of things. One, elders, tetukyalina ba elders. Tetukyalina bantu bakulu bw'ogenda n'ogamba nti kino kyetaaga kino. Nti n'abakadde be tulinawo ab'omulembe gwaffe mujja kunzikiriza ngenda mpola, but we have run short of elders. Wana mbiraba nti omulembe gwe tulimu kwegamba omukadde asobola okuwabula abavubuka ateeka okuba nga ali funky nga bo, ateeka okuba nga wamasappe nga bo, ateeka okuba nga kwegamba alina range mwatambulira when it gets to that particular conversation. Bw'otandika okukitunuulira tetukyalina ba elders kwegamba bali awo basobola kutuuza n'owuliriza kubanga n'omulembe gwaffe given that we are lost, the elders have gone silent. Abakadde be twalina baazikira dda. They have gone silent. Abakadde ab'omulembe guno abanditutuuzizza ne batubuulira, they are competing with the Z generation to be cool elders, to be funky elders, to be trendy elders. Let's just take a moment and think about it. Wasembadde okutuula n'omuntu omukulu nga mukadde n'abaako ebintu byakulambika. When was the last time you had that moment nti watuula naye n'omuwuliriza? The elders we have today don't seem to be elders. Omulembe oguliwo gugamba nti tebalina kye batugamba. Because we are a lost generation, we are an entitled generation. Tuli mulembe ogulina information yenna gye twetaaga. Nene twerabira nti waliwo ebintu ebitawandiikibwa. There are some things that will never be written, but someone has to pass that information to you by you listening, by them sharing. Abakadde be tulina ab'omulembe guno abandi tuyambye ne batulambika mu nsonga ezimu batukwatiddwa obujja. As a generation, like I said, these are uncomfortable conversations. Symbols za bulijjo zino zennyumya. Nti batukwatiddwa obujja. Omukadde yandikuwabudde bwakutunuulira akukeneka. Makyamagero mulina ebirala bye mukola ng'ovudde ku mirimu gyammwe egya bulijjo. But I mean a generation that believes in the gig economy tagitegeera. Kakitegeeza nti gwe bw'otandika okukola ebintu ebimuyitako ajja kulowooza olina abantu abalala bakusasula, olina ekirala kyokola ekitali ekyo kyalaba everyday. So tategeera dynamics za ssente bwe tuzifuna
kubanga mukadde so atandise kukutogera. The elders of our generation have gone silent. Abakadde b'omulembe gwaffe abandi tulambise nti obulamu kikulu, abaala be tukwana tuli mu kukompiitinga nabo, nti omuntu omukulu ku mulimu gy'obeera eyandikuyambye to be grounded mu mulimu gw'okola, bw'olaba ekiwala nga naye akiraba weekomba yeekomba, kadde bikutabula n'obeera tolina kulambika, tuli awo. The elders are scarce. Program Omuntu wa Wansi Live, nze Andrew Kyamagero. Walwabuzaana ekibuuzo jjadde ekyambogo ngenda kujja I think next month, because next month we ngenda for leave. Ngenda kujja ekyambogo tunyume ne ba students. Leero njogera ku bakadde, the elders. Gwe sooka weetunuulire olabe abakadde abakuliraanye n'emboozi ze banyumya. Abakadde abaliwo beerabidde roles zaabwe, beerabidde be balina okukola na butya bwe balina obbikola. Bwe twakulira edda, bajjajjaffe abo n'abantu abakulukulu baalinanga akakiiko nga k'abantu bakulu, nga bano basinziira okwo ne bawabula era ne bagaidinga ensonga ezimu butya bwe zigenda okutambula. Mu mulembe gwe tulimu abakadde abaliwo abandi tulambise batukonjera, batulinako obujja as a generation. Batutunuulira batugamba nti omulembe gwammwe mufu, naye ate ne batabaawo kye bakola. Abakadde be tulina batutunuulira batwekommoma because we are a wasted generation, and as such they are not doing what they should do to save the wasted generation. Back in the days, the elders were a council of wisdom that gathered and governed those who lived in that environment. Nalimbaddeko mu bukiiko bw'abakulu n'otuula n'owuliriza the level of experience gye balina ku bintu eby'enjawulo yanjawulo ku bya bulijjo, obugumiikiriza n'obwetowaza abakadde bwe baalina luli bwali wanjawulo as compared to today. The question is, I want to ask you, gwampuliriza, when was the last time you sat down and listened to an older generation pass information to you? Program Omuntu wa Wansi Live. Because the older you grow, you must send down the elevator to pick some people to come up. Abakadde bano tebeetaaganga ssente. You may have the man and you think you know it all. Nkugambye waliwo ebintu ebikusike nga byo Mungu yabikolanga balina bikugamba bugambi nga tolina kitabo bw'ogenda bisanga. So whether an elder, muavu oba mugagga, the question is, are we ready to listen as a generation? And bo abalina okwogera naffe batukkiriza tujje boogere naffe without condemning our generation? Do we have that? Tuli mu kweyubula, we are evolving and we're having this conversation. Gwe wetunuulire, the last time you had a conversation with an older person akusingako. Abakadde edda baatuulanga
ne batulambika naddala mu nsonga ez'obutakwatagana ku property ne bagamba ebyo kyamagero yabirekera baana bano baalina obwerufu naye essaawa zino abakadde be tulina abandi nga ba LC chairman beekobaana bwekobaanyina bantu bazze kutubba. The elders are not here anymore. Tuli mu kweyubula. Abakadde be tulina bataata abandi tulambise mu nsonga ezimu bwe tubalaze bakamwana ate baba bagadde baganza buganza. There is a total dismatch. Bino ebintu byenjogera oyinza okulowooza byakalebule naye osanga omukyala nga ekimulemesezza amaka nti sezaala we amulemeddeko. Talina bwakigamba mutabani we ali awo. Nenge ekyamazima sezaala, the father-in-law should be the elder in this position. Program Omuntu Awansi Live. Lutimba Fahad, Ngoli Zambia, good morning. Tuli mu kweyubula. Abakadde ab'omulembe guno bali money-minded than passing on the information to us. Abakadde ab'omulembe guno abakyala abandi tuyambye okunywera mu relationships ez'amaanyi kye basinga okukola kulwana n'abakyala baffe. These are the elders we are benching on. Tajja fumbawo wano. Maama wanzaala nzikiriza ebirala tutambule. Emboozi zino tetwagala kuzinyumyako because at times tulowooza nti ebintu nga bino tujja bimala n'ekitulya. It is taking a toll on us that every generation that lacks a superior generation to guide it is a wasted generation. Buli mulembe guteekwa okubaako abagulambika nti kino kikyamu. The two generations must be in sync. One must be ready to listen and understand, and the other must be ready to share. Wetuli kintu kikwafumu. Abakadde abandi tulambise obasanga ku TikTok basongoza mimwa. Abakadde abandi tulambise nti obulamu twetaaga okuba careful. Abaana bwe bazze ne bakwano baabwe okuva ku campus. Abakadde abandi badde babawa amagezi ate tutandise kulumba mikwano gy'abaana baffe nti betwagala okuganza. Kati muwalawo azze ne mukwano gwe ate gwe mukwano gwe otandisemu bagamba takitegeera. She does not know oba mukwano gwa mugamba atya nti kitaawo alina. It's very confusing, comrades. It's confusing because we don't have a clear generation of elders to talk to us. Abakadde abedda balinanga quality y'ebirowoozo eyayambanga abantu abasinga to reflect on life. Ng'omuntu atuula ne yeefumiitiriza n'abaako engeri gy'akyusa mu ndowooza. Today kyanjawulo. Today it's totally different. It's totally different. Abedda abakadde baalinanga experience. Naye ate ffe omulembe gwe tulimu, we are looking for a perfect person rather than an imperfect person who has tried all his life to become a better person. Kati gwe olw'okubanga olina ssente onoonya omukadde ayogera naawe ng'alina ssente. Ku kyalo kw'obeera kuliko omukadde alina amagezi era ng'agenda ne yeebuuzibwako ebintu eby'enjawulo kubanga ali grounded. Talina nnyo naye abakadde kye basinga okuba nakyo which we all don't have.
They have time and they have experience we don't understand. Balina ebintu nga toyinza kitegera because it's not from your generation naye nga twetaaga okutuula ne tuwuliriza with the intent to learn from them. Program omuntu wa wansi live njagala otandika okwekuba mu ttooki gw'omukadde ampuliriza mbamanyi mubeerayo. Statistics zange eza Real Analytics zindaga nti mulimu abakadde abawuliriza program eno okuva ku myaka 5 okudda waggulu. Mwasemba ddi okutuula n'abaana ab'omulembe guno ne mutandika okwogera nabo nga tetunnatandika kugamba bo bawulira. Are we intentional okwogera nabo okubayamba? Nga tonnatandika gamba mukyala wo nti abeewammwe tabaagala ogezezzaako okumubuuza oba waliwo mu making uncomfortable. Sezaala alina byayogera, Sezaala alina message z'aweereza ezimumazeeko emirembe, Nnyazaala alina byamugamba by'otategeera. Have we taken time to audit the root cause over the underlying issues to why the marriage is failing? Tuli mu kweyubula. I want both generations to take this weekend obeeko omukadde gw'otuula naye owulirize, baako by'obuuza owulirize. Naawe omukadde ampuliriza, baako omuvubuka gw'otuula naye this weekend obeeko by'osharinga. Tuli mu kweyubula. Can we as a generation focus on someone's lessons zebayiga over the past years than the past relationships? I was talking to one of the old men. Nemubuuza nsobi ki gye nnina okulwana ennyo nti sigikola ng'omusajja, n'aŋŋamba tozaala omwana ebbali. Ne mugamba ate bw'abaze n'agamba muteeke ewaka akulire ewaka. Ne mugamba nti omulala ne musanga ne mubuuza owaayi. Muzeeyi ng'osiriikiridde, n'aŋŋamba abasajja turakita bwetuuka nti bwe tuba tukola ekkubo nti tugenda okukola ekkubo erigenda emajjijje, tractor yejja mu kusiguukulula emiti, yejja mu kuggyamu enkonge ez'amaanyi okugaziya ekkubo eryetaagisa abantu okuyitako. Oyo ye musajja ng'akyali muvubuka. N'aŋŋamba naye oluguudo kasita bamala oddukola ne lutereera, ate tractor tebagikkiriza kuddamu kuyita ku ki? Ku luguudo. Ensonga bayinginiya gye bawa nti tractor eyo egenda kwonoona oluguudo lwe baakakola. N'aŋŋamba kyamagero bw'obeeranga omusajja okolanga nnyo n'obaako akasente ke weeterekera. Oluguudo ge makaago n'obulamu by'oyitamu, ofuba nnyo okulaba nti mukyala wo n'abaana baba bulungi. Naye bw'ozimba ennyumba oba ozimbye ennyumba omukyala yagifuula amaka gaba gagge, si gago. You are a stranger mu nnyumba eyo, maka ga mukyala, era bagayita maka ga mukyala. N'abaana bagamba ewaffe gwe ng'omusajja bw'okaddiwa gw'obeera stranger mu makaago. Abaana bo bwe batuuka ne bafumbira oba ne bawasa bwe bagenda, buli we bajja ewaka gwe bajja kulekerayo ekyetaanaawo ng'otudde owuliriza ka leediyo obanga bw'osoma ku mawulire, if you still have a good site, nga badda munda nga boogera n'ennyaabwe. Olw'ensonga gw'oli tractor
wagezaako bakolera oluguudo lwaggwa essaawa zino gwe okuluyitako ogenda kwonoona oluguudo era buli wobagamba ne twankyusiza eddinisa eryo taata toyonoona nju eno taata tokikola. That information you can't get it bw'oba oli wa mulembe guno nga tofuddeeyo kuwuliriza muntu ava mu mulembe gufaanana bwe gutyo. You won't understand it. Ogenda kukola obulamu bwo bwonna ng'omuvubuka ng'okolera mukyala wo n'abaana, which is good. Naye gwe ng'omuntu tolina nsimbi z'osudde ebbali kulinda lunaku olwo. Kubanga bw'okaddiwa ne bakuleetera emitwalo 3 gye bakuwadde abaana, gye bakuwadde nga taata, maama we bayingira munda ne bamwokyayo akakadde emitwalo gina 3. Era maama kwagenda okugamba tetulina kino, tetulina kiri, tetulina kiri. Kitegeeza bw'oba teweetegekera nga mukadde kubaako kasente kayingiza, bigenda kuyamba ng'okaddiye. Togenda kubaako woobeera. But you can only learn this from an older generation. Kati, the elders are silent because we are unruly as a generation. Tetugambwako, twasoma nnyo, tulina sente nnyingi, tuli awo. Some information is more valuable than the money and the fame and the power you hold. Tandika okukyusa endowooza yo ku bino. Obulamu bunyuma nnyo ng'oyogera n'omuntu ayise ku luguudo n'agamba oluguudo olwo nalukwatako naye si lwangu, naye nja kukusabira Mungu ajja kubeera. You'll maybe find a way to go through, but I'll take your hand. We are a generation in lack of compassion and direction. Tetumanyi kyetugoba, tetulina bugumiikiriza. Kati ate n'abakadde abaliwo batugamba mbu tetulina bugumiikiriza, naye tebatubuulidde lwaki tetulina bugumiikiriza. Bwe tugenda mu byalo okulaba bazadde baffe, eno kwota mwe mugenda okugendera mu byalo mmwe abagenda mu byalo. Bwe mugenda mu byalo mu kifo ky'okutuula ekiro muwulirize, muli ku masimu. Kati n'akutunuulira ne bimusobera, essimu gimalako bbanga ki nti amuzeeyi kuno kwentambuliza obulamu. N'agamba ye bambi. Kati obeera okwo n'oyogera ne banno nti ye. Mu bwongo bwe nga yeewuuza, how can you be present with me here but you're absent mentally to listen or to share with me? Kambabuulira omulembe gwe tulimu bingi ebikusike bye tutamanyi. There is a lot of information we don't know because we think we know and we are not listening to the older generation. Tulina okutandika okwetereeza ffe nga ffe. Gwampuliriza eyo gy'oli, ngenda kukusaba tutandike okwetereeza. We must start to be intentional when we are listening at elders. And can the elders please take up their space? Oli musajja mukadde oli eyo ku mulimu gy'okola, waliwo obwana obuto buzunga budde eno budde eri. Can you be the elder in that space? Kati n'obwana obw'omulembe guno nabwo bwatandika okwefuula mu magulu 10. Nti oyo muzeeyi musobola ki? Muntu yayita mu ntalo 4. Gw'oli mbumwepikira
ezo engero ze twogera za kipumbaavu. The cross-generational relationships and sex that is going on, it's because the elders are not speaking. Oscar Yahaya nkulaba oli Bangkok.